et sœurs, le vent se lève. Le silence pèse, il faut qu'on rêve. Nos chaînes brisées, elles ne tiennent plus. La liberté nous appelle, viens, t'en penses-tu? Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Les larmes coulent, la terre en sang. Nos mères pleurent depuis trop longtemps. Le poids des ombres brise nos corps, mais l'espoir gronde, il est plus fort. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Regardons l'horizon, un ciel enfin clair. Une Afrique debout, sans chaîne de fer. Des voix unies qui disaient jamais plus. Le tyran tombe et l'avenir s'ouvre nu. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Please call me Carl. Von Batten is my great-grandfather. So my family is confused in many ways. But ati atangira avuga ati rwose ndabasabye munyite Karl, mujye mumpamagara Karl, ati kuko Von Batten ati ni umukurambere wanjye. Ati n'umukurambere wanjye, numwe mu bakurambere banjye, ati urumva ko ati ibintu bigenda birivanze, ati family irivanze. regardless of the name, I'm a black man, I'm African. I have Nigerian blood in my veins. It runs deep. Ati nkuko mubibona nanjye murabona ko ndi umunyafrika, ati nanjye mfite amaraso nk'ayanyu niko navuga, nanjye rero ndi umunyafrika kimwe namwe. It's an honor to be here. I see in front of me brave people who ati ni igiciro gikomeye kuba ndi hano, ati ndabona imbere yanjye abantu b'intwari who intend to stand up to one of the most brutal human beings I've had the unfortunate mispleasure to meet once. Ati ndabona abantu b'intwari bahagurukiye kurwanya cyangwa se kurwanya rwose bahagurukiye kurwanya, ati umwe mu biremwa muntu nagize ibyago byo guhura nawe rimwe Not too long ago.
Before I begin, I just want to give you a small antidote. Every single major movement ati reka mbere yuko ntangira mbanze ngire icyo mbihera nk'ubutumwa. Ati buri muvoma yose cyangwa se buri gikorwa cyose cya muri muvomo kwishyira hamwe cyangwa se impinduka zijya gutangira zose zitangira ku bantu bake cyane. begins with one step, Ati bitangirana n'intambwe imwe gusa. with one voice. Ati bigatangirira ku muntu umwe, ijwi rimwe gusa. Think about the American civil rights movement. Ati nimutekereze kuri za ntambara zo muri Amerika aho baharaniraga uburenganzira bw'abanyamerika. Think about when Barack Obama ran, it was just one small room. Ati murebe Barack Obama. Think about when President Trump first ran, it was 3 people in the room. Ati mutekereze Trump yiyamamaza ati hari abantu batatu mu cyumba cye. Size means nothing in the beginning. Ati kuba uruhuri rw'abantu ntacyo ruvuze mu gihe muri gutangira. It means everything in the end. Every great journey begins with one step. Ati bivuze ko yuko rero urugendo rwo rwose mbere yuko ururangiza utangira utera intambwe imwe. Do not forget that. Ntimuzabyibagirwe, muramenye ntimuzabyibagirwe. Uri rugendo rwose kugira ngo urukore rutangizwa uhera ku ntambwe imwe. Do not lose hope. You are blessed by God to do amazing stuff, and you're in this room now. Ati muramenye ntimuzatakaze ikizere kuko mwahawe umugisha w'Imana none dore ubu muri hano muri iki cyumba. And by God's grace, your grandkids will remember this day. Ati kandi tubifashwemo n'Imana abuzukuru banyu bazibuka uyu munsi as a day Kagame was fired. Ati bazibuka ko uyu munsi ariwo Kagame yirukanywe. So, small joke. So I was speaking to a member of Congress about. Ati rero reka nserushyira mu rwenya rutoya. Ati nari ndimo nganira n'abasenateri. Kagame, and we're trying to get him sanctioned. Ati twari turimo tugerageza kugira ngo turebe ko twabona ibihano byahabwa Kagame. And by the way, no one likes him in Congress. Ati reka mbanze mbabwire ko muri aho ngaho twari turi nta muntu wahunze. And I won't mention who this member of Congress is. And he says, every time I open my door, I see Rwanda's lobbyists every single day. Ati rwose umwe muri abo congressmen ataravuga ati buri gihe uko mfunguye umuryango ati mbona abarobiste cyangwa se abantu b'abanyarwanda bavugira leta y'u Rwanda, abarobiste b'u Rwanda ati baba bari gusirikira muri iyo miryango, muri izo koridoro, nibo baba bahari buri munsi. They might be extremely evil people, but they're very effective. Ati rwose abo bantu bashobora kuba ari amashitani atariko bazi gukora. They understand the art of lobbying. They understand the art of Washington, D.C. Ati basobanukiwe neza umwuga wa lobby. No kuvuga iki? Basobanukiwe uburyo ki Washington ibintu bikorwa. Uburyo ki muri Washington bikora. Nukuvuga ko baraza barahari bafite abo barobiste bahahora buri munsi ku wundi binjira mu biro bajya mu bindi bakahora kandi bakahora buri gihe. Ati nubwo baba ari amashitani ariko na amashitani azi icyo akora. The Rwandan embassy has events almost every single week at US colleges, and they target the kids who they believe will one day go into government. Ambasade y'u Rwanda nayo ifite uko yabyorganije kuryo buri cyumweru haba hari evenoma. They're making friends. Ati muri evenoma rero ibyo bintu niho bagenda bakura inshuti. And those friends have protected them for a long time. Ati kandi izo nshuti nizo zakomeje kubarinda, nizo zakomeje kubabera urukuta igihe kirekire. Which is why to get him sanctioned was like pulling teeth, because his friends were always blocking things. Ati niyo mpamvu kugira ngo habashe bishoboke kugira ngo afatirwe ibihano.
ati byaragoranye cyane kuko buri gihe abo bacuti be bamurinda nibo bakomezaga kugenda babibloka. Depends. He's an evil, smart genius, but he's still evil no matter what. Ati atariko rero reka mbabwire ati ni agashitani uko kamera kose. Ati ni shitani ariko izubwenge ariko ni shitani kameme. And so, another story again, speaking to a different member of Congress about, Rwanda and why we have to sanction them. And he told me that every time you bring up the killings and the horrible murders that he's doing to his own people and to also the poor Congolese. Ati rero undi munsi nanone nganira n'undi mu congressman, undi mu membre wa Congress nawe. Ati nabwo twaraganiriye atarambwira ngo buri gihe cyose tuzamuye tukavuga iby'ubwicanyi arimo gukora. They always say in 1994 we had the genocide. Ati bahita bavuga ngo ariko mumenya ko 1994 twagize genocide. Murumva cya kintu tujya tuvuga. Ati buri gihe iyo tuzamuye tuba tuti abantu bari kwica abantu muri Kongo, bari kwica abantu mu Rwanda, bari gufungira abantu busa. Ati nabo bahita bazamura kwa ariko mumenya ko muri 1994 habaye genocide. We understand. We're sorry about that. But the killings in 1994 we had the genocide. Ngo turabyumva rwose ngo nibyo rwose muhabaye umuharabu bwicanyi ariko menye ko muri 1994 ngo twagize genocide. Paul, this man has used the death of people to cover his, pardon my French, his bottom. Ati ibi bintu birababaje kuba uyu mugabo yarakoresheje impfu z'abantu kugira ngo akomeze agere kuri agenda ye cyangwa se akomeze yiprotege. It's an excuse for everything. Kagame will murder an entire family and he would say, stop killing people. And he would say, in 1994, we had the genocide. Ati Kagame ni umuntu ushobora kugenda akica familia yose y'abantu 100 kabica wamubwira utari ko bicanye urica abantu ati muri 1994 habaye genocide. It's stupid. It's enough. We've had enough of this nonsense. Ati ibi bintu ni ubugoryi ati kandi turabirambiwe. Nababwiye ngo ni ijambo rikakaye, ni ijambo rikomeye sinzi namuzabona umwanya mwese kuryumva ariko ni ijambo rikomeye. Ati Kagame no umuntu ugenda agafata abantu akaribari makica. Wamubwira ngo ari kukica abantu akarita ngo muri 1994 habaye genocide. Atari ko binu ubugoryi ni n'ubucucu kandi turabirambiwe. It's enough. I remember telling someone in Mar-a-Lago that this guy wins every election with 99.9%. Ati ndibuka mu minsi yashize mbwira umuntu yuko uyu mugabo witwa Paul Kagame atsinda amatora buri gihe agize amajwi 99% n'ibice 9% of the vote. And they were shocked. Ati abantu bose baguye mu kantu. There's a belief that the US government knows everything. No, it doesn't. It's large. There's problems around the world. People want help. They're only human beings. And so you have to inform them of what's going on. Ati abantu bose hari ibyo bashaka kujya ati ugomba kubabwira ibiriho. Ugomba kubabwira ibiriho no ugomba kubenforma. Naho ntabyo bazamenya. You have to engage. You have to call them. Niyo mpamvu ugomba kubegera. Niyo mpamvu ugomba kujya kubareba. Ugomba kugenda ukababwira. Your biggest strength is you. Ati imbaraga zanyu mufite ni mwebwe ubwanyu. Your biggest strength is your people. Ati imbaraga zanyu mufite na abantu banyu, votre peuple. Every one of you, your cousin, your friend who's an American citizen, is a lobbyist. Ati muri mwebwe uko muraho. Buri wese buri mufite umuvandimwe buri wese ufite umubyara we akaba ari muri Amerika ati wese ni umurobiste ashobora kugira uruhare muri intambara cyase muri uru rugamba. Have them call their member of Congress and demand action. Ati kugenda ukamuhamagara umudepite cyangwa se umwambaro wa Congress ukamubwira
You have to get Congress to get tired of you. ati ugomba kugenda bakakugera bakakwinuba, mugomba kugenda mukabatera icyugazi kugera igihe babinuba. When they say stop calling, we'll do something, you will do that. Ati nagera hakakubwira ngo ntuzongere kuduhamagara hari ikintu tugiye gukora, aho ngaho uzamenya ko hari icyo bagiye gukora koko. Nothing's going to happen. So again, your biggest ambassadors are your fellow Rwandans who are in the United States of America. Ati bityo rero nanone nongera mbisubiramo, abaambasaderi banyu bakomeye ni mwebwe, ni abanyu, ni bene wanyu. It's your power, it's your superpower. Nizo mbaraga zanyu, nizo mbaraga z'umurengera mufite. I truly believe that God, before you're born, your life is planned out. It's a belief of mine. God has seen your life and has planned it out for you. You all did not come to this great country for yourself. You came for a mission. Ati rwose ibyo nemera nuko Imana yabageze muri iki gihugu kubera ko yabahaye ubutumwa. Ati ntabwo mwaje gutyo gusa, ahubwo mwaje mufite ubutumwa. God is going to use you to change Rwanda. Ati rero Imana igiye kubakoresha kugira ngo ihindure u Rwanda, change Africa, ihindure Afrika. Before you were born, you were destined to be in this room with this mission. Ati Imana igihe wavutse ufite ubutumwa bwo kuba uzi muri iki cyumba uyu munsi wa none. Let that be your powerful shining armor around you as you push to change your country of your home bird. Ati ibyo ngibyo rero bibabere nk'intwaro mwitwaza igihe cyose uharanira mu impinduka, icyo gihe ukizirikana. We are all proud Americans. You can tell I was born in Chicago. Ati rwose twe turi abanyamerika kandi turabyishimiye. Ati gihe navukiye muri Chicago. We're all immigrants. We're all proud Americans. But we're also proud Africans. Ati rwose dutewe ishema no kuba abanyamerika. Ati ariko nanone dufite n'ishema ryo kuba abanyafurika. And there's no way that as a black man in this country I can see my African brothers and sisters. Ati nugona ati jewe rero nk'umunyafurika w'umunyamerika uri aha ngaha, atariko ndareba abanyafurika bagenzi banjye, inshuti, abavandimwe b'inshuti b'abanyafurika get murdered in Rwanda and keep quiet. Ati nkabireba nkareba ukuntu abavandimwe banjye b'abanyafurika bari kwicwa mu Rwanda, ati nkaceceka. Get murdered in Ghana and keep quiet. Ati nkababona bari kwicwa muri Ghana nkaceceka. Get murdered in Nigeria and keep quiet. Muri Nigeria. It's a sin against man and God to keep quiet when people are starving and getting killed. So I say again, you are blessed by God to do great stuff. Ati rero reka nongere mbisubiremo, Imana yabahaye umugisha kugira ngo mukore ibintu bikomeye. Do not forget that you are on the mission. Ntimuzabyibagirwe na rimwe, mwibuke ko muri mission. Grow this union, grow this movement, grow the people. It's a movement, it's not politics. Ati mugende mukuze iyi muvoma, mubizamure binini, muyikuze muzana abantu. Ati ntabwo ari ishyaka, ntabwo ari ati ni muvoma nini, muyikuze. It's a movement. I remember the first time I began to reach out to you guys. Ati reka nongere nibutse ukuntu natangiye kubegera mwabangabo n'abagore mwe. Because again, I was in Congress talking about Kagame again, and the question I get all the time is, so Carl, if we remove this guy, who replaces him? Ati rero reka mbabwire uko byongeye byagenze. Ati rimwe n'ubundi nibereye muri Kongere, ati nganira n'abamambure ba Kongere. Ati nuko noneho rero barambaza atariko se karere rwose, wowe urashaka uyu muntu tumukuraho, nitumukuraho azasimburwa nande? Because again, in the US is self-interest. Ati kandi ati nyinyi ngo mbiyubutse, ati muri Amerika ati ni inyungu abantu bakorera. Rero baravuga ati ariko se kutubwira ngo nitumukureho, uyu muntu turamukuraho arasimburwa nande? They don't want a crazy person to replace him. And so they, the factor person stays there. The devil we know is better than the devil we do not know. Ati rero ari yamvuga ivuga ngo
ishitani tuzi iruta cyane shitani tutaramenya. Sizira umuntu yabura uko bisobanura neza nuko ngo ishitani mu kinyarwanda bishyize mu kinyarwanda ni bya ndi wavuga ngo uwirukana umugore uhuguna igufa ukazana umugore uribira bunguri. Abyerekana mu by'ukuri ko abantu bafite impungenge zirishobora kubaho. Bati se Kagame turamukuraho ariko ninde uzamusimbura? Niyo mushaka kumva icyo NCDR igamije ahangaha niho mwahera ni nabwo butumwa. Uwashaka nanga yazinga akahita yumva icyo bishatse kuvuga. Isn't logic. So, your mission is to ensure that Congress knows who you are. Everyone here is a leader. Ati rero mwa abantu mumenye ko mission yanyu ni kugira ngo Congress ibamenye. Muri mwese muri abayobozi. Ariko ni ngombwa ko mukora akazi gakomeye kugira ngo iyo Congress ibamenye. Even the future one in Congress and Parliament, in office as ambassador, everyone is a leader. Let them know your name. Ati mwese muri abayobozi. Ti mukora uko mubishoboye aho muhagere hose. Ati bamenye amazina yanyu. Let them cry about your name because you're going to give them hell. Rwose mugende mubatesha umutwe rwose bazageraho batumutwe barire. Kagame should be really, really scared. Ati Kagame agomba kugira ubwoba. Because again, like, you know, no, he's messed up. Ati nabizi yakoze amanya, yakoze ibibi, yarabizambije. I remember, and again, your movement is not going to be perfect. You're going to fight, you're going to have arguments, because we are flawed human beings. Ati rero nanone muramenya mutibeshya ngo mugire ngo wenda muvoma yanyu izaba ari ibintu byoroshye. Tireka dati muzahura n'ibibazo muzahura n'ibibazo muzahangana muzahurangana n'ibibazo bikomeye. Ati kubera ko nyine turabantu abantu niko muntu ateye. That's what we are. But through that argument and through that conflict, you will build something that will withstand the force of Kagame. Atariko rero muri izo mpaka muzagira muri ibyo guhangana kw'ibitekerezo muzagira niho hazavukamo imbaraga zirukana Kagame. The arguments you're having here, it's nothing compared to what Kagame is going to unleash. Ati ibyo muza kugira ahangaha ntaho bihuriye n'ibya Kagame. Nothing. Let this growth you're going through be your building blocks. Ati rwose iyi muvoma yanyu niba ariyo itafari ryubakirwaho cyangwa se ry'intangiriro mwubakira. Strengthen you. Let every child in Rwanda know that hope is coming. Mutange icyizere kuburyo umwana wese wo mu Rwanda kuva umwana wese uri mu Rwanda agira icyizere abazi ko ubutabazi buri kuza. Let every grandmother know that hope is coming. Umukecuru n'umusaza nawe amenye yuko ubutabazi buri mu nzira. Every father knows that hope is coming. Ati buri mu papa wese umubyeyi wese amenye ko ikizere kiri mu nzira. It might be slow. It's normally slow. But ati bishobora kugenda gahoro ati kuko n'ubundi niko bisanzwe bigenda gahoro atariko bizaza. And by God's grace it's going to happen. Ati kandi kubera ko Imana ibirimo bizaba. There's something that makes me laugh all the time about Kagame, and I hope he sees this. Ati hari umuntu nkunda guseza cyane kuri Paul Kagame, ati kandi ndizera ko aza kubona ibi ngibi. The man is a coward. Ati n'umuntu w'ikigwari. I watch his tapes on YouTube and it's bravado. He's like, no. But when he comes here, he begs. Ati Kagame rwose reka mubabwire ati n'umuntu w'ikigwari. Ati yari imbere ati gendeba ama video ye yari kuri nuza atabari kwitaka yigira gutya yitera hejuru. Atari ko yagera hano atazakaza apfukamye ari gusabiriza. This is not joking, they beg. Ati ntabwo kubeshya atazasabiriza. They beg for everything. Money this. It's like.
ataza n'uwo yari yiyemeye atari ko aza ari gusaba ati biri cyo cyose bari gusaba amafaranga iki byo ati biri byose bari gusabiriza. They beg. There is no respect for this man in Congress. He's a paper tiger. Ati rero uyu muntu nta cyubahiro afite muri Congress, ntago bamwubaha kuko bamubona nk'umuntu w'umusabirizi. And so when you see the man on television being condescending to his own ministers, and then you see him here. Ati rero ya mugabo uyu mubonye kuri televiziyo yo mu Rwanda ari gutuka abaministre be, ati wakongera ukamubona ahangaha, Like, this is two different people. Atugira ngo n'abantu babiri batandukanye. Iyo ubonye Kagame ku televiziyo arimo gutuka abaministre, arimo gutuka abaministre be yabandagaje, atukongera ukamubona ahangaha muri Amerika, mu mihanda ya Amerika atari gusabiriza yaciye bugufi, atu uravuga uti n'abantu babiri batandukanye. Unrelated people. One from Denmark, one is Swedish. Not even the same people. Ati twose n'abantu babiri batandukanye. People begs. And when I know, and I've seen his ambassador, and they're great people, doing their job. I've met the ambassador, and I remember in Jesse Jackson's funeral in Chicago, I was sat here, and they were sat there, and they had different ambassadors in front of me, and they kept looking at me and giving me evil eyes, and I was trying to look anywhere but them. Ati rero hari umunsi umwe twari turi ahantu, ati twagiye mu gushyingura, ati hanyuma aho nari nicaye bakajya bashaka kundeba, ati nanjye nkakora uko nshoboye kugira ngo ntabareba aho bari. But I know it's not their fault. They're just doing their job. They see me and they see you and say, these are traitors. They hate Rwanda. You can't blame them. They're just doing their jobs. They're afraid. Your job is to convince them to join this revolution. Ati kintu rero mugomba gukora, abo bantu b'abakozi ba ambasade, abo ngabo bigize ntuza nyine, ati akazi mugomba gukora n'ukubazana, mubazane banabo binjire muri iyi muvoma, mubazane nabo binjire muri iyi revolution. There is no enemy here. Ati nta mwanzi. All Rwandans, no matter what your tribe Nta is, mwanzi nawe, buri munyarwanda wese, what your gender is, you're all the same. There's only one enemy, and that's Kagame. Ati umwanzi umwe uhari ni Kagame. Do not fight your people, fight the enemy within. Ati ntimukazwanye abantu banyu, muzarwanye umwanzi wanyu wenyine. Fight Kagame. Nuwo ni Kagame. He is the target. Niwe tureba, he niwe has to turaba. go. And thank God we have President Trump. I'm very biased. I love the guy. Ati dufite amahirwe ubu ngubu ko dufite Trump. Ati ni byiza rwose ko uriya mugabo ngenda namukunda. My firm is a Republican firm. We're very proud about it. We work with Democrats. My wife is a Democrat. Ati rwose ati ngewe ubundi ubusanzwe ngewe ndi umurepublike, atariko nkorana n'abademokrate, ndetse n'umugore wanjye ni umudemokrate. She's going to kill me for saying this. And I do identify with many ideas that my friends on the other side have. They're not bad people. We just disagree. Ati ntabwo ari abantu babi, abo bantu tutavuga rumwe, ntabwo ari abantu babi. Ati nuko tuvuga ibintu kimwe, ariko ntabwo ari abanzi. We're all Americans. Twese turabanyamerika. And the same concept is the same in Rwanda. You're all Rwandese. Ati namwe rero, ibyo namwe birabareba, abanyarwanda mwese muri abanyarwanda. Disagree? That's fine. Because it's no more about us. It's about our kids, our grandkids, those who have not been born yet. Do we allow them to be born in bondage by a bastard, pardon my French? Ati muramenye rero yuko ibyo muri gukorera abana banyu aho bazavukira. Ati mbese muremera ko bazavukira mu buja, bazavuka nabi, bazavukira habi, who has killed millions, bavuke mu bucakara bw'umuntu wishe amamiliyoni y'abantu, stolen millions. It would be a sin against God and man to allow this to happen.
My role here is simply to help in any way I can help. ati ngewe icyo nshinzwe ahangaha ni ugutanga ubufasha bwose nshobora gutanga, To advise when I can advise, gutanga inama ibyo byari ngombwa, to open any door God allows me to open for you. ati nkaba nafungura umuryango niba koko bishoboka kandi nkabibakorera. But again, like I said, I believe everything is destined by God, and to have President Trump as a president right now, ati nanone ariko nge ndabibonamo ukuboko kw'Imana, ati kubera ko kuba dufite na Perezida Trump muri kino gihe, ati binabyo bifite icyo bisobanuye. It's God's blessing in the sense that he's the only one who had the strength to sanction Kagame. Ati niwe wenyine wabashije gushyiraho ibihano. I love Barack Obama. I think he's the most inspirational American. Ati ndabizi nkunda Obama, President Obama ndamukunda rwose. President we ever had, great guy, but he had no grit. Atariko he had no grit. Ntabwo rwose yagejeje Now nta Biden, Trump. Papa Joe, great guy. I called him Papa Joe. That's what we called him. You know, Papa Joe. Papa Joe was a great guy. You know, no Papa Joe. He should like to have, he felt sick. He was not really there to, and they had all these young kids who had no clue about foreign policies, who had this annoying mantra called African solutions, African problems for African solutions. Ati hari imvugo yari yarateye yo kuba turi batoya ntago twari tuzi ko ibintu bikorwa. Ati hari imvugo rero ivuga ngo ku bibazo by'abanyafurika ngo hajya hakuboreka n'ibisubizo by'abanyafurika, which means let the Africans fix their problem. Ati bigaba bishatse kuvuga ngo abanyafurika nibirabareba nibagende bakora ibyabo babyikemurire byabo. I understand that. Ati kandi ibyo ndabyumva. This country was blessed to be the voice of the weak and the voice of the powerless. We cannot watch people anywhere in the world suffer and keep quiet. Atariko rero reka mbabwire ntabwo dushobora gupfuka amaso cyangwa dupfuka amatwi mu gihe abantu ari hose ku isi barimo kugirirwa nabi. God will not forgive us for that. Ati Imana ntabwo izabitunganya. And so President Trump was I was on the train heading to Mar-a-Lago when Felix and Kagame were in the White House discussing. And President Trump thought that they were friends till he said, when I saw them in the room arguing, like, wow, what's going on here? Ati arigero ko Kagame ati nanjye natekereza ko bashobora kuba ari inshuti, ariko nagiye nababonye bari guhangana bahanganye mu bitekerezo bajya impaka. Ati ndavuga ngo ibi ni biki bari kubahangaha. But he knew from that second that Kagame was a snake. Ati kuvuhera icyo gihe yamenye ko Kagame ari nk'inzoka. The key about President Trump is you can smell a rat a mile away. And he smelled a big one. A big one on that day in the Oval Office. And, and thank God that, Felix had the gumption not to, try to be nice to Kagame. He was forceful. Ati rwose, ati Felix Tshisekedi yakomeje kugerageza kureba ko yaba mwiza kuri Kagame cyangwa kumworohera. President. And I remember on the train, and I was watching on YouTube, and I remember seeing when Kagame came on stage and said, if this deal doesn't work, it's not his fault. Ati kandi ukaba barasinya amasezerano. Ati icyo gihe Kagame yaraje aravuga ngo yewe ngo nibitemera ngo ntago azari ikosa ryanjye. At that second I knew he had no intention to honor the Washington Accord. Ati kimara kuvuga ibyo nyuma nahise menya yuko nta gahunda afite yo kubahiriza ayo masezerano ya Washington. He had no intention. His family lives in big homes. They are in the US. His son went to West Point. They're rich. They live. Ati ataba famille ye yibera inanga muri Amerika, West Point. Ati na famille ikize cyane. Really well. While people are suffering back in the world. Atariko mu Rwanda abantu barimo barasufura. Nabyumvise bari bajya bibaza ngo ariko famille ya Kagame ibahe West Point. Nabyumvise. He claims to make what, $85,000 a year? Oh, well, we do know that's a lie because
The last report by Yahoo News a few years ago said he's worth about $1 billion. Why do we have the war in Eastern Congo? Because they're stealing resources from their fellow African brothers. We want to export minerals they don't have. So everyone knows what's going on here. Everyone knows that he's a criminal. But only President Trump had the balls, pardon my French, I'm sorry, to take the fight to him and say, no, we're going to sanction. Paul Kagame ni umuntu w'umujura wiba amabuye y'agaciro akajya ayagurisha nyine atariko Trump arabizi. Trump yarabimenye aravuga ati no. And if you don't change your way, you're going to regret it. Kandi yaramubwiye ngo umva rero Kagame nudahindura iyo ngendo yawe bizakuvuna kandi uzabyicuza. Kagame can't come to the US right now. I hope you don't know that. Ngira ngo murabizi ko Kagame ubu ngo adashobora gukandageza ikirenge cye muri Amerika. Nizera ko mubizi ariko. He needs a special permission to come. Kugira ngo aze muri Amerika agomba gusaba uruhushya ruri special. We're going to make that man regret his life. That's my plan. Rwose tuzakora ku buryo abirogereta cyangwa se abyicuza. To make sure he regrets every moment of his life. Tuzakora ku buryo arogereta cyangwa yicuza buri segonda ye ariho kuri iyi si. I do not believe he won the election freely and fair, because for some odd reason, every time he runs, the person who is his opponent gets jailed a few months before election. Sinjya nemera ko yatsinze amatora. Kandi impamvu yabyo nuko buri gihe iyo uyamamaza nawe, umuntu urimo kwiyamamaza nawe ahita arafungwa. And he wins by 99.9% of the vote. Yarangiza agatsinda ku matujwi 99.99%. Let that stick in your head. 99.9% of the vote, which means the opposition party voted for him. Mutekereze ibyo bintu mubishyira mu mutwe wanyu. Kuvuga ngo watsinze amajwi kuri 99.99%, bivuze ko nabo muri opposition batavuga rumwe nawe nabo bamutoye. It's impossible. Ntabwo bishoboka. It's really impossible. I'm sure in heaven you don't even get 99.9% of the vote. I mean, it's like, hey, it's impossible. So we know what he's doing. And so there are two ways, in my point of view, to get him out. Rwose ntabwo bishoboka, ntushobora kuvuga ngo uratorwa ku majwi 99% n'ibice 99 ngo hanyuma ngo uvuge ngo ibyo bishoboka. Tereka atabwo reka ngo tuvuge ku bintu bijyanye n'uburyo ki tuzamukura ku butegetsi. I prefer the best one, which is the election. Ubwo buryo bwabwo kumukura ku butegetsi rero ubwa mbere ni nabwo mpitamo ngewe ni amatora. We build a strong movement here. Tukubaka iyi muvoma ahangaha tukayitunganya cyane. With US backing, tukayishyiramo tukayihimbaraga, Amerika ikayishyigikira. With EU backing, umuryango w'uburayi ukayishyigikira, ukawushyigikira. Have people go on the ground, have election monitors on the ground. Abandi tukadufite na mission z'abantu bareba bareba ibyajyanye n'amatora kuri tere bakaba bahari, abo observateurs bakaba bahari. Watch the election, make it very clear to him you steal the election. There'll be consequences. Hanyuma kandi bakamuha message ifatika bakavuga ati uribeshye ukwiba amajwi urahura n'uruva gusenya. We have done this before. Iraq did this to Goodluck in 2014 in Nigeria, saying don't steal it. Kandi isugambere rwabibaye kuko hari n'ahandi twabikoze. It can be done. I hope for that. Ibyo byashoboka cyane rwose byakorwa. A situation where we have election. Now, the second option rero indi option ya kabiri iyo amatora tuyivanyeho, hari indi option ya kabiri. Option ya kabiri ni ihere is I do not believe this man is legit. He stole the election. He's not the president, and so he has no mandate. Ni ukuvuga ngo uyu muntu tuzi neza ko yibye amajwi, uyu muntu tuzi neza ko nta manda afite yo kuyobora abanyarwanda. He has no mandate. And so when
ati uwo muntu akaba yaribye amajwi, uwo muntu akaba nta manda afite, uwo muntu akaba adafite yaribye ubutegetsi mu by'ukuri, ati icyo gihe rero you have no mandate, what the hell are you doing there being president? ati niba nta manda ufite utaratowe, what the hell are you doing there? Ati urakora iki aho ngaho, urakora iki aho ngaho? We intend to squeeze him. Ati turafite gahunda yo kumukanda. Dufite gahunda yo kumukanda Really hard in the sense that, so right now his troops are sanctioned. They can't use any money. Ati nk'uyu ngubu reka turebereke. Ati afite ikibazo cy'ibihano, ati amafaranga ntayo abona. We're going to squeeze his money. Ati tuzafata amafaranga ye. I'm going to push the White House and Congress to keep squeezing that money. Ati tuzakora uko dushoboye kugira ngo muri White House ndetse no muri Congress amafaranga bakomeze bayakande. And the key about Kagame, I think it now hits him that Trump is giving him a long rope to hang himself. Because the one thing that, you know, he was so shocked he got sanctioned. He was. Reka ngasubire neza cyane. Ati ikintu kimwe mugomba kumva nuko mu by'ukuri Trump ari guha Kagame umugozi ngo yiyahure. Ati igihe yabonye ibihano, ati yaguye mu kantu, yarumiwe, ntabwo yarazi ko bishoboka. So surprised because he has powerful friends in Congress and ati rwose yaratunguwe ko atubundi asanzwe afite inshuti zikomeye cyane muri Congress y'Abanyamerika, turumva nyine ntabwo yabitekerezaga ko bishobora kumubaho. Happen. And if you follow our Twitter page, you can see how we got there. And he was very surprised from that. So again, I want to say that you guys should please do not feel it's a hard burden. It's not going to be easy. Ati rero ndagira ngo babwire ko mutaza kugira kwibwira ko hari ibintu bizoroha. Ati oya, ntabwo bizoroha. You have a long road ahead of you. I don't lie to you, it's going to be hard. Ati but nothing good comes from laziness. Ati bizasaba akazi kenshi, ati kuko nta kintu gifite agaciro kiye gituruka mu bintu by'ubunebwe. Nothing good comes easy. Ati nta kintu kiza kiye kiza cyoroheje. Nothing that lasts a lifetime comes easy. Your number one mission right now is recruitment. Recruit people to your side. Ati mugende rero mugiye gukora iki? Mugiye kurokrita abantu. Mugende murokrita abantu ku mpande zanyu. Mugende murokrita abantu, mwinjiza abantu. Turn everyone into an ambassador. Abantu bose bahinduka ba ambassadeur. Texas, New York, California. Muri Texas, muri New York, muri California, leta zose ahantu hose mugire aba ambassadeur. Ohio, Wisconsin. Call your member of Congress, call your senators and hound them. Ati muhamagara abadepite banyu, muhamagara abamambure ba Kongere bose, mubahamagare, mubavugishe, mubibabwire. We'll give you a script. Here's your ask. You must have an ask. Use US law, the Alien Tort Statute. Ati mugende dore tuzabereka uko bigenda, dore amategeko y'Abanyamerika, dore mugende mumenye icyo mugomba gusaba. The Alien Tort Act. Sue. Use the court systems. There are so many ways. Ati nibyanga mujye no mu nkiko. Ati hari inkiko nazo zibaho. Mu gihe utabonye icyo wemerewe nabwo ushobora kurega. Ibyo nabyo mubimenye. With pressure on Kagame. Ati mushireho pressure. He has to feel the power of the US government on his neck. And again, to his generals and to his ministers and to all the people who enable him to do this. Ati reka mbabwire noneho rero kuri baba general be n'aba ministre be n'abaturage be n'abandi bamufasha gukora ibi ngibi. Ati reka ngire icyo mbabwira. We know you have money in the US or ati turabizi ko mufite amafaranga muri Amerika, London or in Paris. ndetse muri Londres cyangwa se no muri Paris mufite amafaranga turabizi. But we know you have homes in London and Paris. Ati turabizi ko mufite n'ingo zanyu, mufite ingo muri Londres, muri Paris, turabizi ko mubifite. There are US laws that we can seize them. Ati ariko dukoresha itegeko ry'Abanyamerika, ibyo byose dushobora kubifatira mu kanya ko guhumbya.
because you are, I mean, human rights violation. I mean, we can long up the list. So the U.S. government has a bag of tricks they're going to start hitting him with. ati abanyamerika bafite uburyo bwinshi cyane, amayeri menshi cyane. Rero banywa amayeri igihumbi, nkote nizo ngo zagiraga igihumbi, none amayeri igihumbi yararenze. Ati dufite amayeri menshi cyane dushobora gukoresha, maze ibyo bintu byanyu mufite byose tukabifata. So my advice to you people who enable this criminal. Ati rero mwebwe ba genero, abanyaminisitiri, abo mwese mubyinira mugashuka Kagame, ati mwese reka mbabwire, is watch your back. Muramenye mwimenye, kuko ibintu bigiye guhinduka. Unless you change your ways. Ati keretse ni muhindura, mukaza muri iyi movement, mugahindura aho uko ingendo zanyu, and help change this government. Ati mukija mu rugamba rwo kudufasha gukuraho Kagame. Ibi ariko murabyumva, sizira muri kubyumva, mwumva agaciro k'ibibiri. Discours irakomeye cyane. and help bring free and fair elections to Rwanda. Ati mukaza mukadufasha kugira ngo habeho amatora adafifitse. And help stop the killings of innocent people in Rwanda and also in DRC. Ati kandi mukadufasha guhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda no muri Kongo. Every money you've stolen will be taken from you. Ati amafaranga yose bari kwiba ni wewe yiba. Because I've never seen a general who makes $1 million a month. Ati abajenero bakora miliyoni ku kwezi. But they do exist in Africa for some odd reason. Your strength is your people. Your strength is you. Ati imbaraga zanyu ziri mu bantu banyu, imbaraga zanyu ni mwebwe ubwanyu. Your strength is God's will and God's blessing. So may the blessing of God be with you as you go through this strong fight. Ati kandi hari n'umugisha w'Imana nawe mutagomba kwibagirwa, umugisha nawe uzadufasha kurwana. Do not be afraid to fight back. Ati ntimukagire ubwoba bwo kwirwanaho. Do not be afraid to punch hard. Ntimukagire ubwoba bwo gutera ingumi ifite ikiro. And I will say, think of people like Martin Luther King, Malcolm X, what they went through. Ati reka twongere twibuke abantu nk'aba Malcolm X, ati byo banyuzemo na Martin Luther King. We as black people can walk down the street in America because people bled and died and suffered for that. Ati ubungubu twebwe nk'abirabura b'abanyamerika tugenda mu muhanda twemye kubera ko hari abantu babirwaniye, amaraso yabo akameneka. Embrace that to free your people from this criminal. But again, is use the law, use Congress to pressure him. And by God's grace, he's done. Ati rero ibyo mukoreshe Congress, mukoreshe White House, mukoreshe imbaraga mufite, ati rwose mumushyiraho pressure, tumukande. Ati kandi kubw'imbaraga z'Imana, ati yararangiye. He's finished, cyangwa se he's done. Niko se ye. Mwajya muvuga ngo duhondesho. Niko mwajyaga muvuga ngo duhondesho, agahondesho gasanzwe baravuga ngo ni po. Akangaka ko murakita ngo iki? Agahondesho ngo po. Uraza kuvuga uti ubundi abantu bakunze gukoresha diplomasi, ubundi ibingibi ntawe bivuga ku mugaragaro. Nanjye ndabyemera. Uyu munsi wa none urabona ko ibintu byahinduye isura. Ntabwo ari kenshi uzabona umuntu ajya ku mugaragaro akavuga amagambo nk'aya ngaya ku mugaragaro. Ntabwo ari kenshi. Ndetse nta n'undi ndabona ubivuga gutya. Hari abagenda bikandagira bagenda bavuga ukuntu bagira bate, ariko bakikandagira ntibagire ikintu bavuga. Uyu nguyu ari mu bantu batinyuka kuvuga ibintu bakabivuga ku mugaragaro. Ati tuzamucecera tumukande. Ati tuzamukanda. Tuzafata amafaranga yanyu aho ari, turayazi. Tuzagira gute? No, ibintu biteye ubwoba. Ibintu biteye ubwoba. Ntabyumvise rero. Iryo niyo jambo y'uyu mugabo yavuze hariya mu gutangiza iriya nama y'igihugu iharanira demokarasi.
urubuga gahunda chaste urubuga rubigenge n'ubwisanzure urubuga gahunda chaste waje turukeneye turogora barozwe tubura rubanda tubaka bumundu tugacubucakara buyuburuye turogora barozwe tubura rubanda turwanya akarengane tugacubucakara buyuburuye nimuze nshuti bavandimwe tugane uru rubuga ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga turogora barozwe duhugura rubanda tubaka mu mundu tugacubucakara buyuburuye turogora barozwe duhugura rubanda turwanya akarengane tugacubucakara buyuburuye igihugu cyacu cyanguye mu maboko y'inyangabirama imyaka ibaye myinshi imyaka nayo n'umurengera nimuhaguruke turengere uburenganzira bwacu buri wese afite intwaro yibitseho haguruke urumumutwe urebe mu maso y'ugutoteza uvuge ngo danze danze abyanze turabyanze nitubyanze kwiswano kwicira muze nshuti bavandimwe tugane uru rubuga ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga turogora barozwe duhugura rubanda tubaka ubumuntu tugacubucakara buyuburuye turogora barozwe duhugura rubanda turwanya akarengane tugacubucakara buyuburuye urubuga gahunda chaste urubuga gahunda chaste urubuga gahunda chaste nimuze dufatanye